Welcome to his American I.E.L.T.S training center. Check your Prepare for I.E.L.T.S book is the skills and strategies for reading and writing. Communication four skills are there. What are they? Reading, writing, listening and speaking. Here, we have come here to develop our reading skills and writing skills. Now here, it is a skill for reading development. Reading skill development. You have come here to the page number 45. So, activity 16. The efficient reader. What do you mean by that? Efficient. What part of speech is it? It's adjective, right? Efficient speaker, efficient listener, efficient writer. Yeah, efficient reader, very good reader, talented reader, quality reader, expert in reading. You can understand very quickly, expert. So, efficient reader, note the time you start reading. Note it down. This is a from the top to the bottom. How many minutes you take to read and understand. Now coming here. Experts. Who are the experts, sir? Very talented person in his field is called an expert, right, sir? Expert. You call him as expert. Experts on reading skills will disagree on the best ways for a student to improve their reading speed. In college, you have 3 or 4 professors who are best, who are experts. So to develop the students the speed to read, each one will say one method. There won't be any common agreement. In your English department, in your college, there may be experts, professors, English department. So to develop the speed of the students to read, each one will say one different methods, right? Now coming here, you understand the first sentence? The problem seems to be, what is the problem? That the purpose for reading varies from situation to situation. The purpose of reading, sir. Today in Pakistan, nearly 200 students were killed. People very much interested to read. What's it? Some students prefer sports. Some prefer cinema acting, Rajinikanth's movie or whatever the movie has been released. How is it? Some people will be interested in reading election result, examination result, something about Adarsh card. So according to the purpose, the reading habit changes from situation to situation. And any advice for students need to take into account their particular context. What do you mean by context? The meaning. In what context they want to read. For what purpose they want to read. So what is the reason for them reading? So different purpose, different situation, different context. It depends on the reading habit of the or reading method or the reading speed of the student. Now coming here. As well as the impact of the purpose for reading. You are reading. What is the impact? What do you mean by impact? What is the effect? You read. What is the effect? What do you learn? Impact, the speed. Reading and effect. Reading and effect. Impact. Impact means the effect of the purpose for reading. The purpose for reading. A reader may encounter means what? Face, encounter. Have you heard about encounter, death? Encounter meeting, encounter. In certain linguistic features. What do you mean by linguistic features, sir? Linguistic. What do you mean by linguistic? Language oriented information. Linguistic features means what? Certain designs in a text that provide valuable shortcuts in observing text information. Linguistic features means what? And in language, certain details are there. In very short, graphs, tables, diagrams, pie charts. All the information is given in tables and columns. These are linguistic features. No need to read the entire thing. Able to understand, one advertisement is there. He stands like this. He stands like this. So, this linguistic feature says about the information of what? The entire matter. So, here, shortcuts are there. With newspapers, for example, newspapers, Indirect Express or whatever it is, an experienced reader will focus on pictures. If you read for many years, 10 years or 20 years, the experienced reader will just go through. Just see the pictures, he'll understand what is it given. Just the pictures, just the headlines, he'll be able to understand. A new reader, he will note down every word from the beginning to the top. But an experienced reader, what does he do? He just looks at the paper, headlines, okay, what information he needs, he takes it, puts it in his head and walks away. So,
An experienced reader will focus on pictures, he'll focus on headlines and boxes which contain reports. Boxes, reports are there in short. An experienced reader, right? Inexperienced reader who's not in habit of reading, he has to go from the top to bottom. Experienced reader takes 10 minutes. Inexperienced reader takes at least 1 hour, 10 times more. Who? Inexperienced reader. So here, so experienced reader, when he reads the paper, he just sees the pictures, he sees the top headlines, he sees the tables, and he just goes on. This technique is termed as skimming. What does the skimming means? Just going through important things, taking headlines, boxes, information. That is called skimming. Expert reader can do it. And is used by a reader who already knows what they want to read. It is used, skimming method is used for the reader who knows what to read. When he just sees the paper, he will get exactly what it is. Share market, stock market, what is the prices, how is this going on? So sports activities, what is going on? He just immediately gets it. Ooh, an expert in reading. So the skimming practice is used by an expert reader and has predicted means what? The text contents. When he sees the headlines, he will understand what the matter will be there. An expert reader. When he sees the table, he can understand definitely what's inside. So entire information he will read in the box and within 2 minutes he will finish and go. It is not necessary for him to go through the entire paragraphs. He knows by reading. Who? An expert reader. That is called skimming. Right, sir? Scanning means going each and everything. Now, coming here. Text. Text means what? The essays or passages or articles. The texts may be classified by type or genre. What do you mean by type, sir? The text means essays can be classified into different divisions according to the quality. And some may be more familiar than others. Some may be more famous than others. Text type include, what are the different text types, sir? Number 1, letters and postcards. Text may be in letter format and postcard. I'm giving you a letter. This is one format, right, sir? This is one technique. This is one text. Second text is magazines and advertisements. Magazine, this type of texts. Advertisement, this type of texts. For newspaper reports, these type of texts. For newspaper human interest stories, these type of texts. So official reports means what? This is a different type of texts. Procedures for rules, government rules, this is a different type of text. Tender notices is given in paper. I see in the advertisements. It will be all, you won't be able to understand what it is. 5 pages, 10 pages, nothing you'll be able to understand. Or share market balance sheet. We see in that paper, Indian Express, balance sheet of company, TCS or Wipro. You won't be able to understand anything unless you are a good chartered accountant or account student or who is a shareholder. So this is a type of text. Puzzles, puzzles and rules for games. The crosswords and the different type of things and the answers are given. This is a different type of text. And visual informations such as graphs, maps and diagrams. Comics is given. Have you seen in Dinatandi daily there will be a comic story designed with pictures. So this is a different type of text. Poems and novels. Have you seen a text like poems, Vairamuthus? All will be something, you need a different Tamil to understand that, extraordinary Tamil to understand those poems. And novels, have you seen novels? Jayakanthan or whoever it is, they write and it is a different type of text. Timetables, it's a different type of text. Exam directions is a different type of text. Exam direction, what do you mean by that? You have 1 hour left, you should write it, you should write in this and that, the rules and regulations or so and so. So these type of text will be given here. And coming here, from guides for sporting events. Online text, for online texts, this is a different type of text. Email and SMS message, this is a different type of text. So my dear friends, English texts are in different forms. One text cannot be used in another text, right? For SMS, will you use whatever it is written? You try to go in for a short word, short phrases, isn't it? Short words. For Twitter, that is one type of English. You use a different type of text. So text may be classified by the type or genre. Genre means what? The quality. So English words changes according to the different type of these are the different type of what familiar events like
letters and postcards, for letters and postcards, for magazines and for newspapers and for human interest, for official reports, for puzzles, for stories, for poems, for diagrams, for emails and SMS message. The text varies. The text varies. Now coming here, most experts agree that an efficient reader will find the information he or she needs. Most of the experts will say, okay, this girl is good in reading. I'm sure this girl will be able to read. I just ring up to her and tell, read the Hindu paper today article. You'll find out all the details about chartered accountancy. Immediately she says, okay, and she reads and she understands. So an expert, he can understand if he or she is an efficient reader or not. Able to understand. Next, and ignore irrelevant information. She will not bother to leave away all other information. Only her focus is on that particular relevant information. This assumes that the reader already knows what's relevant and what is not. So she knows what is necessary and what is not necessary. Only what is necessary she takes in. What is not necessary, she is leaving it, throwing it away. So this knowledge of knowing what is needed and what is not needed depends very much on the reader's age. It depends upon the age, right? As you grow more and more, as you become older and older, you'll be able to understand what is right and what is wrong, what is needed and what is not needed, what is essential and what is not essential. Right, sir? What is important and what is not important. As you keep on reading, once you become an expert, the level of maturity. So reader's age, level of maturity, your familiarity with this culture, with the culture, and prior reading experience. So all these things, number one, reader's age, number two, level of maturity, number three, the familiarity with his or her culture, and number four, your previous experience. Only with this, you'll be able to understand what to learn, what to read and what not to read, what is important and what is not important. Okay, this is what a method. The same applies for your examination. The same thing applies for your I.E.L.T.S or I.P.S or chartered accountancy or whatever examination is all about. The same thing applies for all your professionals, whatever you want to go in for. Be mechanical or civil or whatever engineering courses you do. What is more important and what is not important? It all depends upon the number one, age, number two, level of maturity, number three, with your culture. Tamil Nadu has a culture. North India has its culture. India has its culture. Americans, they have a culture. Depends upon the culture also, right? If you're coming from a farmer community, you may not be much interested, isn't it? Everything is new. Your father is not a person who is a reader, but of course he is in agriculture by profession. Suppose if your father is a teacher by profession, and immediately the son is able to read because he knows he just sees his father reading, and immediately he also starts reading and he knows what is right and what is wrong. So these are the things which are essential. Then coming here, the type of text will also require more or less attention to details. What type of text? Newspaper articles, very important, my dear friend. In all the newspapers you find editorial column, in center part you find beautiful articles on their day-to-day current affairs. So newspaper articles often put the topic or gist of the story. Gist means what? The essence. Article will be there. In top they will put in short. What is the essence? What is this? Say for example, children are being killed. Children are being killed. This is the topic. Then inside story, everything will come in Pakistan. What happened in whichever place? What happened? Or corruption is wrong. And based on that, 2G spectrum, Commonwealth Games, and politicians, corruption, everything will be given in detail. So the essence will be put in short at the beginning of the article. So here, gist of the story at the beginning, while the remainder of the report fills in the details. On the other hand, yes, poems require that every phrase or word is methods of reading include. For poem, what happened? You cannot leave anything. Each and every word you have to read, isn't it? Vairamuthu's poem or Kalinadasan's poem or Tirukural. Each and every word you have to concentrate. You cannot leave anything. But for any other thing, you can leave anything and you can write on your own. Something related to the subject you can do. But poem can you do? It is impossible, right? Okay, hope you are able to understand. So what we have come, my dear friends, it's all come about our expert reading habits. How to read.
This is what this entire essay is all about. Then coming here, and the texts are classified into what's that? Letters and postcards and different types you have seen. Then after that, what you have seen, experts will say a person will be a good reader or not. He may take what is important and what is not important according to the age, according to the maturity, culture, and his experience in reading. And what is that? Finally, it is given. Generally in newspapers, the articles, the guest will be written in the top. And what happened for poems and all, you cannot skip. You have to read everything. Are you clear about it? You don't have any doubt. So I request the gentleman to come forward and just say what you are able to understand. Yes, you can come forward. Hi, good evening everyone. Myself Manoj, and today we are discussing about the topic. So how we can improve ourselves to the efficient in the reading. So here the topic is discussing about the efficient reader and the non-efficient reader. So mostly the efficient reading is should be observed in the newspapers. So the reading differs from every person and also the situation. So the efficient reader says that it should be only focus on the pictures in the headlines or the gist or given in the newspaper. So the efficient reader can easily observe the news in the newspapers. So here the points are mentioned how to make and read the news, the things in the short time. And also there is a different text formats for the every content, for the letter, postcards, magazines, for the SMS and the email text vary from each other. Thank you. Good evening everybody, myself is Ganesh. Today we discuss about the efficient reader. The efficient reader is able to understand the collection of information in one point. He can able to understand the information from the content, which is like letters, postcard, and newspaper, and political news and history stories, or any of the contents he can easily understand on one moment, and grist of the letter and immense is the strategy of the efficient reader. நண்பர்களே, உங்களை ஐஎல்ஸ் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் பேஜ் நம்பர் 45வது பேஜ் நம்பர் ஆக்டிவிட்டி 16. எஃபிஷியன்ட் ரீடர், திறமையாக படிக்கக்கூடியவர், திறமையாக வாசிக்கக்கூடியவர். திறமையாக படிப்பது வாசிக்கக்கூடியது என்னது? ரெண்டும் ஒன்று தானே? வாசிக்கக்கூடியதும் படிப்பதும். படிப்பது எதற்கு? பேப்பரை படிக்கிறோம், புக்கை படிக்கிறோம், இல்லை பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. மிக மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு. நோட் த டைம் யூ ஸ்டார்ட் ரீடிங். நீ படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த கட்டுரையை எத்தனை நேரம் எடுக்கிறாய் என்று பார்க்க வேண்டும். ஸோ திறமையான படிப்பாளி யாரு? குறுகிய நேரத்திலே வேகமாக படித்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய திறனுடையவனை திறமையான படிப்பாளன் என்று சொல்கிறோம். ரைட்டா? ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையிலே சமுதாயம் வெற்றி என்று நிர்ணயித்திருக்கிறது. அந்த பதவிகள், அந்தஸ்துகள், கௌரவம், தொழில்கள், படிப்புகள், மார்க்குகள், இது அனைத்திற்கும் மூலம் எது? படிப்பது. இல்லை, மார்க் வாங்க முடியவில்லை, மதிப்பெண் பெற முடியவில்லை, ஒன்றும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை, கணக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது, அனைத்திற்கும் மூல காரணம் என்ன? படிக்கும் திறமை இல்லை. அப்போ படிப்பதற்கு ஒரு திறன் இருக்கிறது, புஸ்தகத்தை படிப்பதற்கு ஒரு திறமை இருக்கிறது. அந்த திறனை வளர்த்தி கொள்ளக்கூடிய படிப்பு தான். அப்போ குறுகிய நேரத்திலே அதிக அளவிலே படிப்பது, குறுகிய கால நேரத்திலே அதிக அளவிலே மனதிலே வாங்கிக் கொள்வது, புரிந்து கொள்வது, இதுதான் சிறந்த படிப்பாளியினுடைய திறமை. ஸோ இங்கே எஃபிஷியன்ட் ரீடர், திறமையான வாசிப்பாளன், திறமையான படிக்கக்கூடியவன். எக்ஸ்பர்ட் ஆன் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ், படிப்பதிலே எப்படி படிக்க வேண்டும் என்ற திறன்களை வளர்க்கக்கூடிய, சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்பர்ட், திறமையானவர்கள். பெரிய ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருக்கலாம், கல்லூரி ஆசிரியர்களாக இருக்கலாம். அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? will disagree, ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். on the best ways for a student to improve the reading speed. மாணவன் வேகமாக படிக்க வேண்டும், எல்லாம் ஒற்றுக்கொள்கிறார்கள். ஆனால் அதனுடைய வழிமுறைகளை 4 பேராசிரியர்கள் இருந்தால் 4 பேர் வேறு விதமாக சொல்லுவார்கள். இப்படி படித்தா தான் வேகமாக புரிந்து கொள்ள முடியும். இன்னொருத்தர் சொல்வார் கிடையாது, இப்படி படித்தால் தான் வேகமாக அந்த மாணவன் புரிந்து கொள்வான். 4 பேர் இருந்தால் 4 விதமான கருத்துக்கள் இருக்கும். யாருக்கும் ஒற்றுமையான ஒரு கருத்து இருக்காது.
So the problem seems to be that the purpose for reading varies from situation to situation. பிரச்சனை என்ன என்றால் சூழ்நிலைகளுக்கு தகுந்தபடி அந்த படிக்கக்கூடிய அந்த திறன் மாறுபடுகிறது. சூழ்நிலைகளுக்கு தகுந்தபடி அந்த படிக்கக்கூடிய திறன் மாறுபடுகிறது. So and any advice for students need to take into account a particular context. மாணவனுக்கு அறிவுரை சொல்லுவதற்கு முன்னாடி என்ன அர்த்தத்தில் படிக்கிறான் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரீட்சைக்கு படிக்கிறானா, நாவல்ஸை படிக்கிறானா, நியூஸ் பேப்பரை படிக்கிறானா, அல்லது கம்ப்யூட்டர்ல படிக்கிறானா, எஸ்எம்எஸ்ல படிக்கிறானா, இன்டர்நெட்ல படிக்கிறானா, மாறாந்திர பத்திரிகையை படிக்கிறானா, என்ன அர்த்தத்தில் படிக்கிறான் என்பதை தெரிந்து கொண்டால் தான் அதற்கு தகுந்த வேகத்தை ஆசிரியர்கள் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். அது நிபுணர்கள் படிக்க திறனை வளர்க்கக்கூடிய நிபுணர்கள் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். என்ன படிக்கிறான், என்ன அர்த்தத்தில் படிக்கிறான், எதற்காக படிக்கிறான், இது தெரிந்தால் தான் எதற்கும் பொதுவாக படிப்பது என்று சொல்ல முடியாது. என்ன அர்த்தம், என்ன காரணம். So as well as the impact of the purpose for reading, படித்ததால் உனக்கு என்ன விளைவுகள் வரும். பைபிள் என்று ஒன்று இருக்கிறது, பகவத்கீதை என்று ஒன்று இருக்கிறது. அது படித்தால் என்ன விளைவு வரும்? ஒரு சாமியாராக செல்வான். ரைட்டா? அதிக அளவிலே செய்தித்தாள்களை படிக்கக்கூடியவன் அரசியல் ஞானம் உடையவனாக மாறுவான். அதிக அளவிலே நாவல்கள் படிக்கக்கூடியவன் ஒரு சினிமா டைரக்டராக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அல்லவா? சோ என்ன அர்த்தத்தில் படித்ததால் வரக்கூடிய பாதிப்பு என்ன, இம்பாக்ட் என்ன, அது பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். A reader may encounter certain linguistic features in a text that provide valuable shortcuts in observing text information. ஒரு வாசிப்பாளன் படிக்கக்கூடியவன் என்கவுண்டர் என்றால் சந்திப்பான். certain linguistic என்றால் என்ன, மொழி சம்பந்தப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் என்றால் என்ன, தன்மைகள். இன்ன டெக்ஸ்ட் என்றால் என்ன, அந்த எழுதக்கூடிய அந்த கட்டுரைகளிலே that provide valuable shortcut என்றால் என்ன, எல்லாத்தையும் படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, சுருக்கமாக படித்துக் கொள்ளலாம். observing என்றால் என்ன, கிரகித்துக் கொள்ளலாம். எதையோ கிரகித்துக் கொள்ளலாம். டெக்ஸ்ட் என்றால் என்ன, எழுதப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த எழுத்துக்களுடைய தகவல்களை சுருகிய வடிவத்திலே குறுகிய நேரத்திலே ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் இருக்கிறது. என்ன என்று பார்க்கலாம். with newspapers, உதாரணத்துக்கு செய்தித்தாள்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு an experienced reader will focus on pictures. நல்ல அனுபவம் வாய்ந்த செய்தித்தாள் படிப்பவன், என்றோ ஒரு நாள் செய்தித்தாள் படிப்பவன் அல்ல, தினமும் செய்தித்தாள் படிக்கக்கூடியவன், அனுபவம் மிக்க படிப்பாளி. அவன் என்ன செய்வான்? He will focus on pictures. அங்கு என்னென்ன படங்கள் வரையப்பட்டிருக்கிறது என்று பார்ப்பான். Headlines and boxes. Headlines என்றால் என்ன, தலைப்பு வார்த்தைகள் என்ன, பாக்ஸஸ் பெட்டிகளுக்குள்ளே என்ன எழுதி இருக்கிறது, which certain reports this technique is termed. இந்த டெக்னிக்கை என்ன சொல்லுவாய் என்று பார்க்கும் பொழுது ஸ்கிம்மிங் என்று சொல்வாய். ஸ்கிம்மிங் என்றால் என்ன, வேகமாக பார்ப்பது. அங்கே முக்கியமாக டேபிள் காலம் என்று அட்டவணையிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய அல்லது தலைப்பு வார்த்தைகள் அல்லது கரு நிறத்திலே அல்லது பெரிய எழுத்துக்களிலே எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை வேகமாக படித்து அறிந்து தெரிந்து கொள்வான். அதை ஸ்கிம்மிங் என்று சொல்கிறோம். அதை என்னவென்று சொல்கிறோம்? ஸ்கிம்மிங். அதை வேகமாக புரிந்து கொள்கிறான். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் படிப்பதில்லை. அந்த தலைப்பு, அந்த அட்டவணை அல்லது அந்த கருப்பெழுத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய அல்லது பெரிய எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை படித்து அறிந்து கொள்கிறான். and is used by a reader who already knows what they want to read and has predicted the text contents. So text may be classified by type or gender. text என்றால் என்ன, கட்டுரை வேறு வேறாக இருக்கும். கட்டுரை வேறு வேறு வடிவங்களிலே இருக்கும், விஷயங்களிலே இருக்கும். and some may be more familiar than others. சில செய்திகள் அல்லது எழுத்துக்கள் அல்லது எழுத்துக்களினுடைய வடிவமைப்பு அல்லது ஆங்கிலமோ தமிழோ எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டைல் அது மாறுபட்டு இருக்கும். எப்படியெல்லாம் மாறுபட்டு இருக்கும்? உதாரணத்துக்கு லெட்டர் எழுதுகிறீர்கள், கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். எப்படி கடிதம் எழுதுகிறீர்கள்? அழகாக தேதி, அழகாக இடம், டியர் சர், கீழே ஃப்ராம் டு, சப்ஜெக்ட், அதற்கப்ப என்ன காரணம், யா சின்சியர்லி. இது ஒரு வகையான ஆங்கில எழுத்து வடிவம். போஸ்ட் கார்ட்ஸ் என்றால் என்ன, கடிதம் எழுதுகிறீர்கள் சிறு வடிவத்திலே, போஸ்ட் கார்டில் அனுப்புகிறீங்க சின்ன செய்தியாக. மேகசின்ஸ் என்றால் என்ன, பத்திரிகைகளே, வாராந்திர பத்திரிகை. ஒரு ஆனந்த விகடனோ ஒரு குமுதமோ அல்லது ஒரு இந்தியா டுடேவோ எடுத்தீர்கள்னா அது ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட், விளம்பரங்களை பார்த்திருக்கிறீர்களா? அழகாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டுட்டு ஒரு பொம்மை போட்டுவிட்டு ஏதோ ஒன்று செய்வார்கள். சரவணா ஸ்டோர்ஸ், அதை ஒரு நடிகை இருப்பாள், அவள் நன்றாக, அல்லது ஒரு நடிகர் இருப்பார், அவர் என்ன ஒன்று சொல்வார்கள். அழகழகான வார்த்தைகள், கேட்சி வேர்ட்ஸ். பூஸ்ட் த சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜி என்று டெண்டுல்கர் சொல்லுவார். ஸோ இது ஒரு வகையான ஆங்கிலமாக அந்த இருக்கிறது. நியூஸ் பேப்பர் ரிப்போர்ட்ஸ், செய்தித்தாள் ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவார்கள்? மக்களுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் எடுப்பதற்காக உணர்வு பூர்வமான வாக்கியங்களை அமைப்பார்கள். ரஜினிகாந்த் நடிக்க வந்து விட்டார், அல்லது என்ன சொல்வார்கள், ஏதோ ஒன்று சொல்வார்கள்.
பூமி அழியப் போகிறது, மிகப்பெரிய பூகம்பம் ஏற்பட போகிறது, இதை போன்று உணர்ச்சிகரமான தகவல்களை சொல்லி எழுதுவார்கள். இவர்கள் ஒரு மாதிரி எழுதுவார்கள். ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்டோரி என்றால் என்ன? மனித நேய கதைகள், மனிதனுக்கு பிடித்த கதைகள். ஒஃபிஷியல் ரிப்போர்ட்ஸ், ப்ரொசீஜர்ஸ், ரூல்ஸ், சட்ட திட்டங்களை எழுத்துப்பூர்வமாக கொண்டு வரும் பொழுது அது ஒரு வேறு விதமான ஒரு ஆங்கிலம் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி, தமிழ் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் அந்த போன்று. பசில்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் ஃபார் கேம்ஸ். பசில்ஸ் என்றால் என்ன? தமிழ் என்ன சொல்லுவீங்க பசில்ஸ்க்கு? பசில்ஸ் சொல்லுங்கள். விடுகதைகள் சொல்லுவார்கள். விடுகதைகளை சொல்லுவார்கள். அது ஒரு வகையிலே எழுதுவார்கள் ஆங்கிலத்திலே. விஷுவல் இன்ஃபர்மேஷன் சச் as கிராஃப்ஸ், மேப்ஸ் அண்ட் டயக்ராம்ஸ். கிராஃப் போட்டுவிட்டு, மேப் போட்டுவிட்டு, டயக்ராம் போட்டுவிட்டு அது ஒரு வகையான ஆங்கிலத்தில் எழுதுவார்கள். காமிக்ஸ் என்றால் என்ன? பொம்மை வடிவத்திலே சில கதைகளை சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள். தினத்தந்தியிலே 50 ஆண்டு காலத்துக்கு முன்னாடி வந்த சிந்துபாத் என்ற கதை இன்றும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்வார்கள். சிந்துபாத் கதைகள். அனிமேஷன், அதை இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவீங்க? டெக்ஸ்ட். பொம்மை வடிவத்திலே வரக்கூடிய காமிக்ஸ், அதைத்தான் காமிக்ஸ் என்று சொல்கிறாய். போயம்ஸ் அண்ட் நாவல்ஸ். போயம்ஸ் என்றால் கவிதைகளுக்கு ஒரு வகையான ஆங்கிலம், கவிதைகளுக்கு ஒரு வகையான தமிழ் பார்த்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். நாவல்கள், கதைகள் எழுதும் பொழுது அது ஒரு வகையான எழுத்து வடிவம். அடுத்தது விஷுவல் இன்ஃபர்மேஷன் சச் as கிராஃப்ஸ், இது முடிச்சுட்டீங்க. ஃபார்ம் கைட்ஸ் ஃபார் ஸ்போர்ட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ். விளையாட்டு செய்திகள் வேறு விதமான ஆங்கிலத்தில் இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? கோலி இட்ஸ் எ செஞ்சுரி, கோலி இட்ஸ் எ செஞ்சுரி. இந்தியா மிஸ்ட் a golden chance, இந்தியா மிஸ்ட் a golden chance என்று எழுதுவார்கள். ஸோ அது ஒரு வகையான ஒரு ஆங்கிலமாக இருக்கும். ஆன்லைன் டெக்ஸ்ட், ஆன்லைன்லே படிக்கக்கூடியது கம்ப்யூட்டர்லே, அது ஒரு வகையான ஆங்கிலமாக இருக்கும். இமெயில் அண்ட் எஸ்எம்எஸ், இமெயில் ஒரு வகையாக இருக்கும். எஸ்எம்எஸ் ஒருவருக்கு அனுப்பும் பொழுதே ஒவ்வொரு வார்த்தையுமாக அனுப்புவதில்லை. THROUGS த்ரூ என்பதை THRO என்று எழுதுகிறாய். ஃபாருங்கிறது FR என்று எழுதி விடுகிறாய். சுருக்கங்களை கொடுக்கிறாய். ஸோ மோஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அக்ரி தட் an efficient reader will find the information he or she needs. பொதுவாகவே திறமையான ஒரு, எப்படி படிக்க வேண்டும் என்று அறிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு திறமையான ஒரு எக்ஸ்பர்ட் சொல்லுவார், ஒரு மாணவன் திறமையான மாணவனா இல்லையா, படிக்கக்கூடிய மாணவனா, படித்து அறிந்து தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய மாணவனா இல்லையா என்று எப்படி சொல்லுவார்? அந்த திறமையான மாணவன் மாணவி, அவன் தேவை, அவள் தேவைகளுக்கு அந்த பேப்பரோ அந்த மற்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய செய்திகளை கிரகித்துக் கொள்வான் அல்லது கொள்வாள். அண்ட் இக்னோர் irrelevant இன்ஃபர்மேஷன், தேவையற்றதை விட்டு விடுவான் அல்லது விட்டு விடுவாள். திஸ் assumes, இது என்ன நினைக்க சொல்கிறது? that the reader already knows what's relevant and what is not. ஒன்று படிக்க சொல்கிறேன், ஒரு தலைப்பை பற்றி, சென்னையை பற்றி நீ படிக்கிறாய். அங்கே சென்னை பற்றி எழுதியிருக்கிறது, மும்பை பற்றி இருக்கிறது எழுதியிருக்கிறது, டெல்லியை பற்றி இருக்கிறது. நீ சென்னை, மும்பை, டெல்லியும் படித்தால் உனக்கு திறமையற்றவன். நீ சென்னை மட்டும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் படிக்க வேண்டும், சென்னை விஷயத்தை மட்டும் படித்து கொண்டு அடுத்த பேராகிராஃபில் டெல்லி விஷயம் வருகிறது, டெல்லியை விட்டு விடுகிறாய், அடுத்தது மறுபடியும் சென்னைக்கு வருகிறாய். ஸோ இது எதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், எதை விட்டுவிட வேண்டும் என்று அறிந்திருப்பார்கள். திஸ் நாலேஜ் டிபெண்ட்ஸ், இந்த அறிவு எதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், எதை படிக்க வேண்டும், எதை படிக்கக்கூடாது என்பது எதை சார்ந்திருக்கிறது? படிப்பவருடைய வயது. ரொம்ப சின்னவர்களாக